Выходи давай! Выходи! Не слышу ответа! A Ukrainian Special Operations Unit moves into the field on a combat assignment. While conducting reconnaissance, the operators identify Russian troops occupying a fortified dugout and engage them without hesitation. Выходи! Выходи давай! Вышел на... Вышел быстро! Выходите на... Либо сейчас... Понятно, Еще раз предлагаю, сдавайся! Не слышу ответа! The Russian defenders initially resist, yet after several additional grenades detonate inside their position, they choose to lay down their arms. Сколько еще там? Еще следующий! Быстро упал! Давай, выходи быстро! Бегом! И падай! Падай! Ползи дальше! Все. The captured Russian troops are extracted from the front line without incident. In a nearby occupied settlement, Ukrainian forces detect a Russian assault element. Once sufficient intelligence is collected on the enemy presence, the Ukrainians initiate a firefight. Они пытаются выйти. Потому что если они рассосутся по хате, это будет. Ну, нету смысла потом будут просто заходить. Это будет даже не секюби, блядь, а дэшби, блядь, какой-то. Зайти, убить, все отнять. Вижу. Вижу. Крайнее окно, посмотри в теплак. У него прям видно силуэт хорошо. Не на солнце, стань сюда. На мое место. Видишь? Да, это он стоит. Ukrainian operators pick up a thermal signature inside a structure only meters from their position. Without warning, an FPV drone streaks into the area and combat erupts. Еще раз. Стоп. Отойди, я посмотрю. Дай посмотрю. The Ukrainian element inadvertently exposes its location and instantly draws fire from a Russian FPV drone. Что, все нормально у вас? Да сниматься. Ну, или сниматься, или пойти уже закидывать вторую темку, потому что, типы до сих пор в подвале, но это не дело, The Ukrainian team leader orders an immediate assault on the structure to eliminate the remaining Russian defenders. Термобар. Давай, поїхав. Давай. Half the building falls under Ukrainian control. The soldiers lob grenades into the basement, ensuring no hostile forces remain concealed below. Зажигалка. Єсть. Вони не вийдуть туди. Ну, recon. На, ти знімайся. With the first structure declared clear, the Ukrainian squad advances toward the next suspected Russian strongpoint. The area appears secure, yet a Russian fighter abruptly unleashes automatic fire from the central stairwell of the building. The Ukrainian commander attempts to make verbal contact with the Russian holdouts, demanding their immediate capitulation. Выйдешь по-хорошему, я даю тебе честное слово. Я оставлю тебя в живых, мы тебя вывезем, потом тебя, возможно, обменяют. Будешь сопротивляться, ты сдохнешь. Русские не сдаются, да? Ну ладно. Ты, слышишь?
The Russian defenders reject all calls to capitulate and respond with controlled bursts of gunfire. With the main entrance locked down, the Ukrainian troops divide into teams and encircle the enemy from multiple directions. The body of a fallen Russian combatant is discovered inside the building. Moments later, an unexpected sound echoes from the far end of the corridor. Так, дивись тут акуратно. Чисто, не тут льошка була. Плюс. Тут, походу, не було підвалу. Походу чисто льошка була, да? The Ukrainian operators finish clearing the structure and request further orders from their commanding officer. Так, коротше, ми зараз йдемо в підвал. Ви так по плану займаєте кругу. Пішли, давай, бігом. Так, осторожно, тут FPV. Заходь. Тут кровать і всяка хуйня. Я ж не знаю. Evidence indicates Russian personnel occupied this space as recently as the previous night. The Ukrainian soldiers relay the findings to their commander and push into the adjacent room. Плюс, быстро рухаємося. Тут він, цей. Ukrainian forces consolidate the area and extract their wounded from the combat zone. In a separate operation, military intelligence operatives launch a deep penetration raid behind Russian lines. The unit successfully infiltrates across the front and reaches enemy positions without detection. Хто б думав, що в самій гущі водосховища ми натикнемося на колег-диверсантів. Гляньте, яка тропінка. Following an entire night of covert movement through open terrain, the Ukrainian intelligence team arrives at the Russian defensive positions and achieves complete tactical surprise. Ну, скажи, принял. Мангус принял. Честно, вот сколько лет воюю, в первый раз человека застрелил. Мы же в вашем тылу все-таки. Топать нам нормально. Что передавали по рации касаемо нас? Это вас? А? Это вас? Как ваш позывной позиции? Мангус? Не, ну это Феникс какой. Рим, Мухи. Рим на связи. Ува, ты чё, ёб рот? Все нормально? Да, все нормально. Не рядом с вами. Мы ничего не слышали. Не слышал ничего. Не забывайте, это Дина все слышит, я его мать ебал этих всех, кто там есть. The Russian commander continues issuing directives over the radio, unaware that his troops have already fallen into Ukrainian hands. Доклад. Никакого доклада, рация не ловит. И глянь, таких мы гавриков нашли. І нашли другу позицію, але обійшли її. Все на славу Господу. Господь нам підказав, що казати, Господь нас звідти вивів. Ну, залотано, сколько их было? 4-5? Тих 4. Ukrainian operatives secure the Russian prisoners and swiftly evacuate them from the contested area. A Ukrainian infantry squad belonging to the 3rd Assault Brigade deploys for a direct assault operation. Armored personnel carriers lay down suppressive fire with heavy machine guns against enemy emplacements. Under this covering barrage, the main assault force advances toward the Russian trench network. Давай просуваться. Пидох. Контроль. Все, есть. Минус один.
контроль! Нора вроде бы. Да, мінус один. Intelligence on a concealed Russian position reaches the Ukrainian squad. After a rapid reorganization, they converge on the designated objective. Я Брат, гранату кидать буду. Давай. Давай. Є. Проходь трошки. Щось загорілось, пацани. Хай горить, конечно. Плюс. The Ukrainian assault leaves the Russian defenders with no avenue of retreat. The majority of enemy dugouts fall under Ukrainian control, though sporadic fighting persists. Надо подняться, брат. Подняться ще. Сигнатуру бачу, наче. Once hostilities cease, the Ukrainian troops document the scene and methodically sweep the remaining dugout positions.